The next two classes are on drug interactions. This is an important topic for your practical. Okay. So as you know, in the practical examination, your examination is taken in the OSCE method. That is, you will have 6 tables where you will be given some questions and you will have to write down the answers. It will include some identification, it will include solving some problems, numerical problems, and it will also include writing down some answers to questions. So that some of those questions can be directly from drug interactions. That is, you will be asked to describe interaction between two drugs. Now, there are numerous drug interactions that can occur. Almost every drug interact with another drug in some way or the other. By drug interaction, what we are trying to say is that when two drugs are taken together in a close interval, one drug by some mechanism is disturbing the clinical response of the other drug. Okay, the final clinical response of one drug that we are getting is being disturbed by another drug when they are taken together. So few of those important interactions we will discuss. 16 are there, and it is expected that in exam, if you are asked to write down drug interaction, you will get one of these 16. So you should be prepared before going to exam. At least you should prepare these 16 drug interactions. Now, when describing a drug interaction, the first thing you should understand is that, as I said, that two drugs are given together and the one drug is affecting the interaction of the other drug. Sorry, one drug is affecting the clinical outcome of the other drug. Now, this affecting the clinical outcome or affecting the side effect of the other drug, that can be by two broad ways. How? By affecting the pharmacokinetics or by affecting the pharmacodynamics. So A and B are given together. A, when B is given with A, the clinical response of A changes. This change can be because of some pharmacokinetic changes in A being brought about by the drug B, or this change in clinical response can be because of some pharmacodynamic changes that is being brought about by B with respect to A or vis-a-vis A. So you have to identify while writing a drug interaction that what kind of interaction is occurring, whether the two drugs together is disturbing the absorption, distribution, metabolism and elimination of one drug. When the two drugs when given together, whether the absorption, distribution, metabolism and elimination of one drug is affected, and that is bringing about the clinical effect, the change in clinical effect. It may be also change in adverse effect. Or when A and B are given together, whether B is interfering with the mechanism of action of A in such a way that the clinical outcome is changing, the clinical response is changing, or the side effect is changing. বুঝতে পেরেছিস? That is, you have to identify pharmacokinetic na pharmacodynamic. A and B when given together, the interaction ta hocche whether B is affecting the pharmacokinetics of A, and that as a result of it the clinical response is changing, whether the good clinical response or side effect is changing. ঠিক আছে? Or B যখন এর সঙ্গে দিচ্ছি, whether B is affecting the mechanism of action of A in such a way that clinical response or side effect is changing. Clinical effect, good clinical effect or side effect is changing. এই জিনিসটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে. You have to write it also. ঠিক আছে? তাহলে first drug interaction that is amikacin and furosemide. Amikacin কি? আমার কথাটা শোন, ও পড়তে গেলে ঘেটে যাবি, পড়বি পরে। Amikacin টা কি? Amikacin is an aminoglycoside antibiotic given for gram negative infections. ঠিক আছে? Some gram positive maybe, but mainly gram negative bacilli. আর furosemide কি? Furosemide is a what? Loop diuretic. ঠিক আছে? Now when these two drugs are given together, what can happen? Amikacin যেটা আছে, যে aminoglycoside antibiotic amikacin, it has very important adverse effects. Ototoxicity and vestibular toxicity.
Vestibule মানে our body balance organ that is situated in the internal ear. Amic acid disturbs that body balance organ or vestibular system and causes giddiness, vertigo. ঠিক আছে? And also amic acid can affect sensory neural hearing by affecting the cochlea, internal ear. যেখান দিয়ে we have the mechanism for sensory neural mechanism for hearing is situated there, right? Sensory neural center for hearing in the internal ear. So what amikacin does, it disturbs the cochlea and causes sensory neural deafness, and it also causes vestibular toxicity, that is it disturbs the cochlea and causes vertigo or giddiness. তাহলে sensory neural hearing loss করে as well as giddiness করে, ঠিক আছে? This ototoxicity and vestibular toxicity is also common for furosemide. Furosemide ও ototoxicity, vestibular toxicity করে, বিশেষ করে ototoxicity and nephrotoxicity. Amikacin or aminoglycoside antibiotics causes nephrotoxicity. It makes the kidney function poor, ঠিক আছে? Furosemide being a diuretic, remember almost all diuretics, they are used, it's a high ceiling loop diuretic, it is used in acute kidney disease. When renal function has been down, there is a renal shutdown, we use furosemide. That is one thing, but diuretics always causes nephrotoxicity, ঠিক আছে? এটা কিন্তু একটা double edged sword. In many kidney disorders we use diuretics, but diuretics again causes deterioration of renal function. তাহলে aminoglycoside এর যে common side effect, nephrotoxicity and ototoxicity, and to some extent also vestibular toxicity, all of these are also caused by furosemide. So when these two are given together, the toxic effects of aminoglycoside antibiotics become much more pronounced. So this combination should be avoided. এটাই এখানে ডিসকাস করে লেখা আছে, ঠিক আছে? আর বলেছে যে if you at all use, then you have to do renal function test, that is creatinine, urea, vestibular and odometric tests, these are done under ENT before you start the two of them together, and also when you are continuing them together, these tests should be done to assess whether any serious damage is occurring, ঠিক আছে? তাহলে furosemide and amikacin এ কি হচ্ছে? nephrotoxicity, ototoxicity, vestibular toxicity of amikacin is increasing. বোঝা গেছে? এটা তোরা সবাই জানিস তো, amoxicillin and clavulanic. আচ্ছা, by the way, what type of an interaction is this? এখানে furosemide, amikacin এর কোনো absorption, distribution, metabolism, elimination কে কি ডিস্টার্ব করছে? করছে না। বা উল্টোটাও হচ্ছে না, amikacin furosemide এর কোনো absorption, distribution, metabolism করছে না। যেটা করছে, দুজনের যে মেকানিজম অফ অ্যাকশন, সাইড এফেক্ট ইজ অ্যান এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম অফ মেকানিজম অফ অ্যাকশন, তাই তো? সাইড এফেক্টস অকার বিকজ অফ দ্য মেকানিজম বাই হুইচ দ্য ড্রাগ অ্যাক্ট। তাহলে এরা কি করছে? এখানে সাইড এফেক্টটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সো ইট ইজ ইন দ্য স্পেকট্রাম অফ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন, ইট ইজ ইন দ্য ফার্মাকোডাইনামিক স্পেকট্রাম। সো দিস ইন্টারঅ্যাকশন ইজ আ ফার্মাকোডাইনামিক ইন্টারঅ্যাকশন, ঠিক আছে? এটা তোরা সবাই জানিস, amoxicillin and clavulanic acid, জানিস তো? amoxicillin and clavulanic acid, amoxicillin কি? It's a beta lactam antibiotic, ঠিক আছে? Now amoxicillin has a beta lactam ring, it has a beta lactam ring. This beta lactam ring is responsible or has a significant importance in the antibiotic action of amoxicillin. This ring is very important. So what? Some bacteria against whom amoxicillin is susceptible, amoxicillin যে ব্যাকটেরিয়াদের মারতে পারে, সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো like strepto, staph, what they do as a mechanism to protect themselves, they produce an enzyme called beta lactamase. This enzyme destroys the ring of amoxicillin, and as a result clinical effect of amoxicillin is hampered and resistance develops, ঠিক আছে? So staph, strepto, they can produce beta lactamase that destroys amoxicillin's ring,
and amoxicillin cannot kill the bacteria. This is a defensive mechanism of bacteria, and by this mechanism resistance develops. তার জন্য কি করা হয়? We add a substance called clavulanic acid with amoxicillin. It's like a decoy, মানে ভুল পথে চালনা করা ব্যাকটেরিয়াকে. This clavulanic acid also has a similar beta-lactam ring. So when given with amoxicillin, the beta-lactamase, instead of attacking the beta-lactam ring of amoxicillin, attacks the beta-lactam ring of clavulanate. And in that way, the enzyme that is produced by the bacteria is used up. But amoxicillin remains intact to a large extent, and that amoxicillin kills the bacteria. So, bacteria which by virtue of producing beta-lactamase have become resistant to amoxicillin, those bacteria can be killed by a combination of amoxicillin and clavulanic acid. So, it's a very beneficial combination. ঠিক আছে? But this is also a type of drug interaction. Now, what do you think? Is clavulanic acid affecting absorption, distribution, metabolism or elimination of amoxicillin? কি বলে হচ্ছিস? কোথাও absorption, distribution, metabolism, elimination কে ডিফারেন্ট কোন এফেক্ট করছে? করছে না. Amoxicillin is a mechanism of action killing the bacteria by beta-lactam ring, সেটা হ্যাম্পার হচ্ছিল, সেইটাকে বাঁচাচ্ছে. So again, this is the interaction in the mechanism of action plane, in the pharmacodynamic plane. সুতরাং এটা হচ্ছে pharmacodynamic interaction. ঠিক আছে? Antacid sucralfate. This also again you should know, because this was, I think, discussed in your lecture class. আমি নিয়েছিলাম, but you must have forgotten by now. The antacid আর sucralfate. আচ্ছা, সুক্রালফেটটা কি? সুক্রালফেট হচ্ছে সুক্রোজ অক্টাসালফেট and polyaluminium hydroxide complex. It's a complex of sucrose octasulfate and polyaluminium hydroxide. সুক্রালফেট যখন আমরা দিই একটা পেশেন্টকে, কখন দিই? Because of gastric or duodenal ulcer or sometimes even in gastritis. কি হয়েছে না? গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ওয়াল অ্যাসিড পেপটিক অ্যাকশনে, যে HCl এবং যে পেপসিন এনজাইম, তার অ্যাকশনে ডিগ্রেডেড হয়ে গেছে, ডাইজেস্টেড হয়ে গেছে, ইরোডেড হয়ে গেছে. দ্যাট ইজ দ্য আলসার কন্ডিশন, পেপটিক আলসার অর গ্যাস্ট্রাইটিস অর ইভেন ইন ইসোফেজাইটিস. ঠিক আছে? ইরোডেড হয়ে গেছে. So if because it has become eroded, more and more acid and enzymes can come and damage it further and make the ulcer even bigger and lead to severe complications including bleeding, and that can also lead to death. So there are various mechanisms by which we treat this ulcer. One mechanism is by sucralfate. This is a complex of two compounds. When they are given together, when they reach the ulcer surface in an acidic medium, a patient is suffering from ulcer, the GI medium is mostly acidic, all right, because that patient is suffering from acid peptic disorder. Most of the time it should be the GI contents will be acidic, particularly stomach contents. Stomach contents are almost always acidic unless you treat them, and in an acid peptic disorder situation they become even more acidic. So in that acidic environment, when this sucralfate reaches the ulcer surface, it forms a thick jelly. This complex forms a thick jelly, and that thick whitish yellow jelly forms a coating on the ulcer surface. As a result, the acid peptic components, mane acid or pepsin, they cannot come and attack the ulcer surface because there is a protective coating. They cannot penetrate that coating. Acid and pepsin cannot penetrate this coating. ঠিক আছে? This, and because they cannot penetrate the coating, they are not reaching the ulcer anymore. Body by its normal mechanisms of healing through blood supply and other by its normal mechanism of healing will gradually heal the ulcer. এইভাবে সুক্রালফেট কাজ করে. But what is important is that first of all these two compounds have to form a complex polymer. When in an acidic medium they reach the ulcer base, they have to form a sticky
whitish yellow polymer. They have to polymerize. This compound has to polymerize and form the complex that forms the sticky jelly-like substance. এই যে polymerization, that polymerization occurs only in acidic medium. If any drug is given with sucralfate, that makes the medium less acidic. পুরোপুরি alkaline না হলেও requirement হচ্ছে pH less than 4 হতে হবে. So if this pH is raised much from this level by any drug, it can be an antacid, that is a alkaline salt, right? A salt, alkaline salt, antacid, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, etc. Or it can be even an H2 blocker and of course a proton pump inhibitor, যারা acid level কমিয়ে দেয়, right? Acid secretion কমিয়ে দেয়. So if these drugs are given with sucralfate, the acidic medium, the acidity of the acidic medium decreases. pH যেটা বলছি less than 4, সেই pH টা বেড়ে যায়, it becomes alkaline. ঠিক আছে? It becomes alkaline. এবং and in that medium, this polymerization, এই যে compound দুটো polymerize sucrose, octasulfate and polyaluminum hydroxide, এই যে এরা polymerize করে, অনেকগুলো মলিকিউল একসাথে লেগে যায়, এই দুটো কম্পাউন্ডে লেগে যে ঠিক কন্টিনিউয়াস জেলিটা তৈরি করে. This polymerization process will not occur. ওই less acidic medium, comparatively more alkaline medium এ this polymerization process will not occur. ঠিক আছে? So never sucralfate and antacids or even proton pump inhibitors or H2 blockers should be used together. যদি অ্যান্টাসিড আর সুক্রালফেট একসাথে ইউজ করতে হয়, if at all they are to be used together, there should be a gap of more than 2 hours. ঠিক আছে? And what type of interaction is this? Again, absorption, distribution, metabolism, elimination কে কেউ affect করছে না. So this is solely about the mechanism of action of the drug. So again, it's a pharmacodynamic interaction. Aspirin and warfarin. Now, what is aspirin? Aspirin is a non-steroidal anti-inflammatory drug. ঠিক আছে? In low dose, it is used as an antiplatelet agent. মনে আছে? Antiplatelet drugs রা কি করে? By various mechanisms. অনেক রকম antiplatelet drug আছে. Aspirin তাদের মধ্যে একটা, in low dose. In that low dose, aspirin as an antiplatelet drug prevents formation of platelet plaque. Whenever there is bleeding in the blood vessel, 3 steps occur, one after another. First হচ্ছে vasoconstriction. These steps are meant to stop bleeding. Body's normal response when there is bleeding is to stop that bleeding. First step, vasoconstriction. Second step, white plaque, মানে platelet plaque formation. পরপর platelet এসে লেগে একের সঙ্গে একে জোড়া হয়ে together they form a plaque. That is called the platelet plaque. And then RBC with fibrin come and forms the red plaque or the blood clot. In this way, hemostasis or stopping of blood bleeding is achieved. So, aspirin কি করে? In low dose, aspirin is an antiplatelet drug. It prevents formation of this platelet plaque. ঠিক আছে? আরেকটা ওষুধ হচ্ছে ওয়ারফেরিন. ওয়ারফেরিন কি? ওয়ারফেরিন is an anticoagulant. মানে এই যে প্লেটলেট প্লাগ, তার উপরে যে রেড প্লাগটা তৈরি হচ্ছে আরবিসি যেটা ব্লাড ক্লট তৈরি হচ্ছে, ওয়ারফেরিন প্রিভেন্টস ফর্মেশন অফ দ্যাট ব্লাড ক্লট. তাহলে অ্যাসপিরিন হচ্ছে হোয়াইট প্লাগ আর প্লেটলেট প্লাগ ফর্মেশন ইনহিবিট করে, আর ওয়ারফেরিন হচ্ছে রেড প্লাগ ফর্মেশন ইনহিবিট করে. ঠিক আছে? কিভাবে করে সেটা ইন্ডিভিজুয়ালি, এগুলো তো আলাদা আলাদা চ্যাপ্টারে আছে, আমি খুব ডিটেলে যাচ্ছি না. এখানে একটু লেখা আছে স্লাইডে. ওয়ারফেরিন হচ্ছে ইপক্সাইড রিডাক্টেজ বলে একটা ভিটামিন কে ইপক্সাইড রিডাক্টেজ বলে একটা এনজাইমকে ইনহিবিট করে. ডিটেল মেকানিজম এখন ডিসকাস করার দরকার নেই. এই ব্যাপারটা মাথায় রাখ যে প্লেটলেট প্লাগ ইনহিবিট করে অ্যাসপিরিন আর রেড প্লাগ ইনহিবিট করে ওয়ারফেরিন.
naturally what will happen is that if these two are given together and there is bleeding from any blood vessel, কেটে গেল কোনোভাবে bleeding হচ্ছে, both platelet plaque formation will be prevented as well as red plaque formation will be prevented. As a result, there is high chance of excessive bleeding. ঠিক আছে? তাহলে when warfarin and aspirin are given together, significantly increases chance of bleeding. Aspirin এর side effect of bleeding, warfarin এর side effect of bleeding. কিন্তু when they are used together, the chance of bleeding increases much more. Again, this interaction is occurring in the pharmacodynamic plane, মানে একজনের mechanism of action আরেকজন বা side effect বলতে পারিস, আমি বারবারই বলছি side effect is an extension of the mechanism of action. তাহলে একজনের side effect আরেকটা side effect কে বাড়িয়ে দিচ্ছে. So this is a pharmacodynamic interaction. Now, এই drug interaction এ আরেকটা important জিনিসও হয়, সেটা হচ্ছে aspirin displaces warfarin from plasma protein binding site. তাহলে একটা তো হলো যে ব্লিডিং এর চান্স বাড়লো because of using them together, but apart from that what happens is warfarin is a highly plasma protein bound drug. ঠিক আছে, অল্প কিছু পার্সেন্ট ফ্রি থাকে আর বাকিটা প্লাজমা প্রোটিনে বাউন্ড হয়ে থাকে. The part that is bound to plasma protein do not exhibit any pharmacological action. Inta plasma protein e bind hoye ache, that warfarin do not exhibit any pharmacological action. Aspirin ki kore? Aspirin giye beshi beshi kore warfarin ke plasma protein binding site theke displace kore free warfarin kore deয়. In that way, aspirin further increases একটা particular dose of warfarin এর যা action হওয়া উচিত, one particular dose of warfarin, what should be its clinical effect? When used with aspirin, that same dose has a higher clinical effect because more free drug is available. Aspirin will displace, when aspirin is not there, compared to when aspirin is there in the body, it will displace a large amount of warfarin from plasma protein binding sites. ঠিক আছে, তার জন্য কি হবে? More clinical effect of warfarin, তার জন্য ব্লিডিং এর চান্স ফার্দার বেড়ে যাচ্ছে. তাহলে অ্যাসপিরিন ওয়ারফেরিন একটা যেরকম একে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ব্লিডিং এর চান্স বাড়াচ্ছে, সো when used together chances of bleeding is becoming more. Apart from that, again warfarin, aspirin is increasing the level of warfarin, so it is in another way also increasing the effect of warfarin and thus increasing the chance of bleeding furthermore. এই যে ইন্টারঅ্যাকশনটা হলো, মানে অ্যাসপিরিন ডিসপ্লেসিং ওয়ারফেরিন from plasma protein binding site, this interaction is a pharmacokinetic interaction. কেন? Absorption, distribution, metabolism, elimination, তাই তো? So it is affecting the distribution part এটা affect করছে. ঠিক আছে, it is a typical plasma protein binding is an important step in the pharmacokinetics of all drugs. So এই স্টেপটাই ডিস্টারবেন্সটা হচ্ছে. So this is a pharmacokinetic pharmacokinetic interaction. So aspirin warfarin এ both pharmacodynamic and pharmacokinetic interactions occur. এটা একটু কঠিন, সেই জন্য দুটোই লিখতে হবে. atorvastatin fenofibrate. atorvastatin কি? It's a hypolipidemic drug that is mainly used to treat hypercholesterolemia. HMG-CoA reductase বলে এনজাইমকে ইনহিবিট করে. It inhibits the rate limiting step of cholesterol synthesis, and that rate limiting step is carried out by the enzyme HMG-CoA reductase. তাহলে কোলেস্টেরল সিনথেসিসের রেট লিমিটিং স্টেপটাকে ইনহিবিট করে atorvastatin, HMG-CoA reductase এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে. And fenofibrate is a drug again used for hypolipidemia, but it is used for treating hypertriglyceridemia. atorvastatin for hypercholesterolemia, cholesterol বেশি থাকলে, আর fenofibrate is for treating hypertriglyceridemia, ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি থাকলে. ফেনোফাইব্রেট কিভাবে কাজ করে? লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ বলে একটা এনজাইম আছে, সেটাকে অ্যাক্টিভেট করে, ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়ামে থাকে এনজাইমটা. তাহলে HMG-CoA reductase এনজাইমকে ইনহিবিট করে atorvastatin, আর লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ এনজাইমকে অ্যাক্টিভেট করে ফেনোফাইব্রেট. তাহলে এরা এদের নিজেদের মতো কাজ করছে, দ্যাট ইজ দেয়ার মেকানিজম অফ অ্যাকশন. একজন কোলেস্টেরল কমায়, একজন প্রাইমারিলি ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়.
এর সাথে সাথে what is important, apart from that, atorvastatin apart from decreasing cholesterol also reduces some amount of triglyceride. Similarly, fenofibrate mainly reduces triglyceride, but apart from that also reduces some cholesterol. So when the combination is used together, both of their functions complement each other. ঠিক আছে, যখন atorvastatin আর fenofibrate দিচ্ছিস, a patient who has both high cholesterol and high triglyceride, when this combination is given, you get a good beneficial effect in the sense that both cholesterol and triglyceride levels are coming down and both the drugs are helping to some extent in bringing down both triglyceride and cholesterol. Atorvastatin বেশি cholesterol কমায়, অল্প triglyceride কমায়, fenofibrate বেশি triglyceride কমায়, অল্প cholesterol কমায়, but দুজন দুজনকে হেল্প করছে। So it's a useful combination, it's a pharmacodynamic interaction, mechanism action এর লেভেলে কাজ হচ্ছে, ইন্টারঅ্যাকশনটা হচ্ছে। So it is helpful, both of them when used together is leading to treatment of a combined hyperlipidemia, triglyceride cholesterol যেমন বেশি আছে, but প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেম হচ্ছে both of them also has a common side effect, that is rhabdomyolysis. ঠিক আছে, rhabdomyolysis is muscle breakdown and that leads to release of the pigment myoglobin, muscle pigment, and that myoglobin will go via blood, will reach kidney and will be eliminated through urine, leading to myoglobinuria. When this becomes very extensive, there will be damage to the kidney, there will be acute kidney injury. ঠিক আছে, so it can even lead to death. So this combination is helpful, but because of this common side effect, both of them cause this common side effect. So when used together, the chance of side effect becomes very high. So whenever you are using atorvastatin or any other statin with fenofibrate or any other drug of this group, lipoprotein lipase activator, কাজ পাচ্ছ, first of all, you should only use them when really needed. Do not use this combination unless it is really not needed. How will you know really needed? From the blood levels. কখন ইউজ করতে হবে এটা আমি লেকচার ক্লাসে বলেছিলাম। Anyway, শিখে যাবি আস্তে আস্তে। When really needed, use this combination, otherwise don't. When you are using this combination, you have to be careful whether the patient is developing this rhabdomyolysis. ঠিক আছে? How? এখানে লেখা নেই, you have to measure an enzyme called creatine phosphokinase, CPK. That CPK level will increase if there is rhabdomyolysis. ঠিক আছে, কারণ if this continue for a long time, patient will eventually develop acute kidney injury, যেটাকে আগে acute renal failure বলা হতো। And it is better to use as possible as low dose of atorvastatin. ঠিক আছে, atorvastatin এর তো wide range আছে, 10 থেকে 80 মিলিগ্রাম per day is the range. So when using in combination, try to use a low dose, cefoperazone and warfarin. ওয়ারফেরিন কি একটু আগে বলেছি, বল, হোয়াট ইজ ওয়ারফেরিন? অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, প্রিভেন্টস ফর্মেশন অফ হোয়াট? রেড ব্লাড ক্লট। সেফোমেরাজোন ইজ অ্যান সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক। ঠিক আছে, এবার ওয়ারফেরিনে একটু আসি। ওয়ারফেরিন যে ব্লাড ক্লট প্রিভেন্ট করে, ইট ডাজ সো বাই প্রিভেন্টিং active form of 4 blood factors, blood clotting factors. আমাদের যে ব্লাড কোয়াগুলেশন সিস্টেম আছে, এখানে অনেক ফ্যাক্টরস রয়েছে যেগুলো ব্লাডে থাকে ইন অ্যাক্টিভেটেড ফর্ম। দে হ্যাভ টু বি অ্যাক্টিভেটেড টু অ্যাচিভ ব্লাড কোয়াগুলেশন। ঠিক আছে, ইনঅ্যাক্টিভেটেড ফর্ম থেকে অ্যাক্টিভেটেড ফর্মে কনভার্ট হতে হবে টু অ্যাচিভ ব্লাড কোয়াগুলেশন। ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টরসরা সেই মনে কর ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে এন্ড এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে অফ ব্লাড কোয়াগুলেশন, ফিজিওলজিতে পড়েছিলি। ওরকম 4টে ফ্যাক্টর আছে, 2, 7, 9, 10। 2, 7, 9, 10, these 4 factors are activated by vitamin K. 2, 7, 9, 10 activate করতে ভিটামিন K লাগে। ঠিক আছে, তো 2, 7, 9, 10 activate করতে ভিটামিন K লাগে। এইবারে ওয়ারফেরিন কি করে? ওয়ারফেরিন হচ্ছে ওই অ্যাক্টিভ যে ভিটামিন K টা,
ভিটামিন কে আবার একটা রিডিউসড ফর্ম অফ ভিটামিন কে তে না হলে কাজটা হয় না। শুধু ভিটামিন কে থাকলে হবে না, ভিটামিন কে হ্যাজ টু বি ইন আ পার্টিকুলার স্টেট। ওয়ারফেরিন যেটা করে, ভিটামিন কে যে স্টেটটা, স্টেট ইন হুইচ ভিটামিন কে ইজ ইউজফুল ফর ফর্মিং দ্য অ্যাক্টিভ ক্লটিং ফ্যাক্টরস, ওয়ারফেরিন সেই স্টেট অফ ভিটামিন কে টাকে হতে দেয় না। বুঝতে পেরেছিস? সো ফর ব্লাড কোয়াগুলেশন টু অকার you need vitamin K. Warfarin, and why you need vitamin K? To form active form of 4 blood clotting factors 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10 blood clotting factors active form পেতে গেলে you need vitamin K, and that too in a particular form, reduced form বলে। that particular form of vitamin K warfarin prevents formation। সেই জন্য ওয়ারফেরিন, তাহলে ওয়ারফেরিন কি করছে, একটা পার্টিকুলার ফর্ম অফ ভিটামিন কে হওয়া থেকে আটকাচ্ছে। এই পার্টিকুলার ফর্ম অফ ভিটামিন কে না থাকার জন্য 2, 7, 9, 10 অ্যাক্টিভ ক্লটিং ফ্যাক্টরস হতে পারছে না, ব্লাড কোয়াগুলেশন ইনহিবিটেড হচ্ছে। ঠিক আছে, এইভাবে ওয়ারফেরিন করে। এবারে এই যে অ্যাক্টিভেটেড 2, 7, 9, 10 বারবার বলছি, অ্যাক্টিভ 2টা হচ্ছে প্রোথ্রম্বিন। ইনফ্যাক্ট ভুল বললাম কথাটা, প্রোথ্রম্বিন হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড 2, অ্যাক্টিভটা হচ্ছে থ্রম্বিন। তাহলে প্রোথ্রম্বিন হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ 2, অ্যাক্টিভ হচ্ছে থ্রম্বিন। সেফুপেরাজোন অ্যান্টিবায়োটিক কি করে, ব্লাডে তো এই ইনঅ্যাক্টিভেটেড ফ্যাক্টরস গুলো থাকে, প্রোথ্রম্বিন ইজ প্রেজেন্ট ইন ব্লাড, ইট কজেস হাইপোপ্রোথ্রম্বিনিমিয়া। সেফুপেরাজোন রিডিউসেস দ্য ইনঅ্যাক্টিভেটেড ফর্ম অফ 2। তাহলে ওয়ারফেরিন ইনঅ্যাক্টিভেটেড 2 থেকে অ্যাক্টিভেটেড 2 হতে আটকাচ্ছে, ওয়ারফেরিন ইনঅ্যাক্টিভেটেড 2 থেকে অ্যাক্টিভেটেড 2 ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর হতে আটকাচ্ছে, আর সেফুপেরাজোন ইনঅ্যাক্টিভেটেড 2 টাকে ফার্দার কমিয়ে দিচ্ছে। সো নেট এফেক্ট ইজ ইউ গেট very less amount of active 2, that is thrombin, which is very important for blood coagulation. So when cefoperazone and warfarin are used together, there is increased chance of bleeding. ঠিক আছে, কেন? ওয়ারফেরিন নিজের কাজ তো করছে, সেফোপেরাজোন হাইপোপ্রোথ্রম্বিনিমিয়া করে, প্রোথ্রম্বিন লেভেলটা কমিয়ে দেয়। ঠিক আছে, প্রোথ্রম্বিন লেভেলটা কমিয়ে দেয়, ইনঅ্যাক্টিভেটেড 2টা কমিয়ে দেয়, তারপরে ব্লিডিং এর চান্স আরো বেড়ে যায়। এই যে দেখ, সেফোপেরাজোন কজ হাইপোপ্রোথ্রম্বিনিমিয়া, টুগেদার দে উইল হ্যাভ অ্যাডিটিভ অ্যাকশন এন্ড ইনক্রিজ দ্য রিস্ক অফ ব্লিডিং। ঠিক আছে, avoid the 2 drugs when patient is having warfarin, use alternative to cefoperazone, but if at all they are used together, you have to monitor INR. INR is international normalized ratio, it is a ratio for monitoring the prothrombin time. Prothrombin time দিয়ে আমরা ব্লাড কোয়াগুলেশন কিরকম হচ্ছে সেটা একজন পেশেন্টের বডিতে we get an idea about it. ঠিক আছে, প্রোথ্রম্বিন টাইম দিয়ে মেইনলি দা ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে আইডিয়াটা পাই। ঠিক আছে, সো প্রোথ্রম্বিন টাইম মনিটর করি আমরা ভায়া মেজারিং আইএনআর। ডাইরেক্ট পিটি আমরা দেখি না কখনো, উই মেজার আইএনআর, ইটস আ রেশিও। পেশেন্টের প্রোথ্রম্বিন টাইম ভার্সেস একটা নরমাল স্ট্যান্ডার্ড পিটি, দুটোকে রেশিও করে আমরা মেজার করি। তো আইএনআর মেজার করতে হবে, আইএনআর ইফ ইট বিকামস টু হাই দেন উই হ্যাভ টু রিডিউস ডোজ অফ ওয়ারফেরিন or change cefoperazone, if at all we use them together. Clopidogrel and omeprazole. Acha, omeprazole is a proton pump inhibitor. ঠিক আছে, অ্যাসিডিটি কমায়, তাই তো, অ্যাসিড সিক্রিশন কমায়, it's a proton pump inhibitor. And clopidogrel is like aspirin and antiplatelet drug. কিন্তু আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, এই যে সেফোপেরাজোন ওয়ারফেরিনের তার মানে ইন্টারঅ্যাকশনটা কিরকম হলো, ওয়ান ইজ ইনক্রিজিং দ্য সাইড এফেক্ট অফ আদার, নো অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এলিমিনেশন ইজ অ্যাফেক্টেড, সো ইটস আ ফার্মাকোডাইনামিক ইন্টারঅ্যাকশন। আচ্ছা, এবার ক্লোপিডোগ্রেল আর ওমিপ্রাজোলে চলে আয়। ওমিপ্রাজোল ইজ আ প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর এন্ড ক্লোপিডোগ্রেল লাইক অ্যাসপিরিন ইজ অ্যান অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ। ঠিক আছে, বাট ক্লোপিডোগ্রেল ইজ আ প্রো ড্রাগ, দ্যাট ইজ ইনসাইড দ্য বডি ইট হ্যাজ টু বি অ্যাক্টিভেটেড। ঠিক আছে, inside the body it has to be activated, and clopidogrel inside the body is activated by the enzyme cytochrome P2C19. Cytochrome P2C19.
It is a type of cytochrome P450 enzyme. Cytochrome P450 is a huge family. ওর মধ্যে এনজাইমটা পড়ে cytochrome P2C19. এই এনজাইমটা ক্লোপিডোগ্রেলকে অ্যাক্টিভেট করে, ঠিক আছে? সো এই এনজাইমটা যদি প্রপারলি কাজ না করে ক্লোপিডোগ্রেল would not be activated. Clear? What omeprazole does is omeprazole inhibits this enzyme. Omeprazole এর একটা drug interaction এটা বলতে পারিস, it's a type of drug interaction or omeprazole যে omeprazole inhibits cytochrome P2C19. The enzyme cytochrome P2C19 is inhibited by omeprazole. যদি ইনহিবিটর হয়ে থাকে ওর অ্যাকশন হবে না, ওর অ্যাকশন যদি প্রপারলি না হয় ক্লোপিডোগ্রেল would not be activated. If clopidogrel is not properly activated, কি হবে? ক্লোপিডোগ্রেলের অ্যাকশন বাড়বে না কমবে? কি হবে? কমবে। তার মানে অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যাকশন হবে না, ক্লোপিডোগ্রেলের অ্যাকশন পাবো না, ঠিক আছে? আচ্ছা, so concomitant use of the drugs should be avoided because clopidogrel এই যে decrease antiplatelet action of clopidogrel when these two are used together. তাহলে ক্লোপিডোগ্রেল যে কারণে দেওয়া হয়েছিল to treat the cardiovascular disorder, সেই পারপাসটাই সার্ভ হবে না, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস প্রোগ্রেস করবে। আচ্ছা, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে what type of interaction this is, বল। Is it a pharmacodynamic or pharmacokinetic interaction? লেখাটা আছে কাইনেটিক, কেন কাইনেটিক? কোন স্টেপে ইন্টারঅ্যাকশনটা হচ্ছে ভেবে বল। মেটাবলিজমে হচ্ছে তো, এনজাইমরা সব তো মেটাবলিজম ইনভলভ, অ্যাবজর্পশন গেল, ডিস্ট্রিবিউশন গেল, মেটাবলিজম এলো, মেটাবলিজমেই তো এই সাইটোক্রোম পি ইনভলভ, তাহলে মেটাবলিজম স্টেপটার মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশনটা হচ্ছে। সো দিস ইজ আ ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারঅ্যাকশন, ঠিক আছে? এনালেট্রিল এন্ড স্পাইরোল্যাকটোন, এটা করে আজকে ছেড়ে দেবো, 16টা আছে টোটাল, আজকে 8টা, নেক্সট ডে 8টা। এনালেট্রিল এন্ড স্পাইরোল্যাকটোন, enalapril কি? What is enalapril? Enalapril is an angiotensin converting enzyme inhibitor, AC inhibitor. আচ্ছা বল, তাহলে enalapril কি করে? angiotensin লেভেল কমায় না বাড়ায়? enalapril কি করে? angiotensin লেভেল কমায় না বাড়ায়? হ্যাঁ, কমায় না বাড়ায়? enalapril কমায়। angiotensin convertase enzyme inhibitor ওটা। অ্যাঞ্জিওটেনসিন বলতে আমি ফাইনাল যে অ্যাঞ্জিওটেনসিন প্রোডাক্ট, অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন বলছি না, অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন করে হচ্ছে এসি। এই এনজাইমটাকে যদি আমরা ইনহিবিট করি তাহলে অ্যাঞ্জিওটেনসিন তৈরি হয় না, অ্যাঞ্জিওটেনসিন প্রোডাকশন কমিয়ে দেয়। অ্যাঞ্জিওটেনসিন প্রোডাকশন ইজ রিডিউসড বাই এসি ইনহিবিটর। এন্ড অ্যাঞ্জিওটেনসিন কি করে? অ্যালডোস্টেরন সিক্রিশন বাড়ায়। অ্যালডোস্টেরন কি করে? সোডিয়াম রিটেনশন, পটাশিয়াম লস। তার মানে অ্যালডোস্টেরন করে পটাশিয়াম কমিয়ে দেয়, ঠিক আছে? অ্যালডোস্টেরন কজেস সোডিয়াম রিটেনশন, পটাশিয়াম লস, ইট রিডিউসেস সেরাম পটাশিয়াম লেভেল। অ্যালডোস্টেরন সেরাম পটাশিয়াম লেভেল কমায়, তার মানে অ্যাঞ্জিওটেনসিন সেরাম পটাশিয়াম লেভেল কমায়। অ্যাঞ্জিওটেনসিন থেকে অ্যালডোস্টেরন হচ্ছে, এই রেনাল যে অ্যাক্সিসটা মনে কর, এই তোর রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যাক্সিসটা মনে কর, তাহলে অ্যালডোস্টেরন পটাশিয়াম কমায়, অ্যাঞ্জিওটেনসিনও পটাশিয়াম কমায়। তাহলে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর পটাশিয়াম কমাবে না বাড়াবে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন পটাশিয়াম কমায়, এসিই ইনহিবিটর অ্যাঞ্জিওটেনসিন কমায়, তাহলে এসি ইনহিবিটর পটাশিয়াম বাড়াবে না কমাবে? বাড়াবে তো, অসুবিধা আছে বুঝতে? কারণ ওরা যেহেতু অ্যাঞ্জিওটেনসিন পটাশিয়ামটাকে কমাচ্ছে, ওর তৈরি যদি কম হয়, if angiotensin is produced in less amount because of this enalapril drug which is an AC inhibitor, potassium level in blood tends to increase. Its action on the potassium level is it tends to increase. Spironolactone is a potassium sparing diuretic which acts in the distal nephron, কালেক্টিং টিবিউল ওই জায়গাটায় কাজ করে, ডিসিটি, ঠিক আছে? তো মেইনলি ইট অ্যাক্টস ইন দ্য কালেক্টিং টিবিউল রিজিয়ন। স্পাইরোল্যাকটোন বিং আ পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিক, ওর নামের মধ্যেই আছে,
it spares potassium, মানে পটাশিয়ামকে বডি থেকে বার করে না, it spares potassium, it leads to retention of potassium. Spironolactone leads to retention of potassium, so spironolactone increases serum potassium level. তাহলে AC inhibitor is increasing serum potassium level, spironolactone is also increasing serum potassium level. So when these two drugs are used together, there is a chance of having a clinically significant, there is a chance of having hyperkalemia. ঠিক আছে, hyperkalemia, and that hyperkalemia might become quite severe and can lead to severe problems including cardiac arrest and death. ঠিক আছে, so when again these two drugs are used together, enalapril মানে যে কোনো AC inhibitor and spironolactone, and they have to be used in heart failure. In heart failure এই দুটোই কিন্তু important drugs, they are used together, you have to use them, so you have to also monitor potassium level. There is a chance of hyperkalemia. ঠিক আছে, এরকম নয় যে you have to avoid this, you cannot use this, no, use করতেই হবে। হার্ট ফেলিউরে দেওয়া হয় একসাথে, ঠিক আছে, এবং হার্ট ফেলিউরে কিন্তু এর যে ভাই আছে এসি ইনহিবিটরের ভাই ARB দের খুব বেশি রোল নেই, various trials have not proven too much role of ARB, এসি ইনহিবিটরেরই রোল আছে। আর এখন একটা নতুন এসছে আরনি, যেটা এখন সবচেয়ে বেশি ইউজ হচ্ছে, আরনি বলি আমরা, ঠিক আছে, কম্বিনেশন অফ ভ্যালসার্টান এন্ড স্যাকুবিট্রিল, ঠিক আছে, সেটা তোরা পড়েছিস, তোদের চ্যাপ্টারে পড়িয়েছে তো, ঠিক আছে। That also includes an ARB. ARB also leads to potassium rise. So in a heart failure patient, always you are using these drugs together, which can lead to rise of potassium, hyperkalemia, and hyperkalemia can cause sudden death. Very dangerous disease electrolytemia, hyperkalemia. সবচেয়ে dangerous in the sense, সবচেয়ে dangerous বলবো না, ক্যালসিয়াম থেকে আরো তাড়াতাড়ি হয়, but it's a very dangerous hyperkalemia. এখানে dangerous arrhythmia হতে পারে, particularly cardiac arrest হতে পারে, heart block হয়ে যায়, patient will die. সেই জন্য you have to be very careful, you have to monitor potassium when you are using this together. ঠিক আছে, again what type of interaction is this? Mechanism of action related হচ্ছে, কোনো absorption, distribution, metabolism, elimination হাত পড়ছে না, so this is a pharmacodynamic interaction.